Oh, das ist was anderes, Eike. So. Jetzt wissen die Zuschauer, welche Uhrzeit es ist, nicht wahr? Ja. So, mal sehen, ob sie uns dabei helfen kann, Ei aus dieser Ebene wieder rauszuholen. Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. Das ist ein Lächeln? But you're always smiling. That was a figure of speech, do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Heimer, kaufen, Punkt. Oh, yeah. Something really big's happened. It's A. She... Alles, was passiert ist. Das war so einiges. Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Oder kurzum, gegen sich selbst zu kämpfen, nicht wahr, Eike? Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable. Presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Zweite. Sie stürzt sich hinein, ohne nachzudenken. Das zweite. Wirklich? Okay. Ja. Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. Ja, und sie ist 3000 Jahre älter als du, also Maul. So, weiter. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Aber wisst doch, Eike, Alter heißt nicht unbedingt weiser sein. Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Aha, you're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me. Ich What habe was it keine like? Unterschiede bemerkt. Ich habe also einen gemerkt. Also. Das ist ein Unterschied zwischen den Gefilden, die wir da gekämpft haben. Aber sonst, Du na hast aber gut. nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Ja, ich weiß. Eben kein Unterschied. Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. Eingang? Und runter. Ach so, den. Wieder runter. Ach so, wieder unten, nach unten. Hier können wir ja gleich direkt hier wieder runter. Wer braucht schon einen Fahrstuhl oder Treppen? Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. What? Das klingt sehr abstrakt. Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first.
Ah, Ich habe verstehe. das physische Objekt. Ich nehme meinen Körper. Ja, aber in dem Fall, System gedribbelt. ja, aber in dem Fall ist kein Körper da gewesen, Eike. Nein, aber wir haben einen Körper. Ah, Verstehst genau. du? Ja, ja. Ich will das gleiche machen wie ey. Mein Bewusstsein in einen Gegenstand packen. Ich nehme meinen Körper. So ein bisschen wie, System gedribbelt. genau, das ist so ein bisschen wie Horcruxe bei Harry Potter, ne? Das ist das Gleiche. Ja, meine ich ja. Okay, dann los. Alright, well, Paimon, stand here then. You two can go in. Paimon, du wirst mich doch nicht im Stich lassen, oder? Nein, ich werde dich am Ende der Handlung verraten, nicht Du in musst der mich doch nicht Mitte. im Stich lassen. Nein, Ja, ich werde ja. dich am Ende vom Spiel verraten. Nicht in der Mitte vom Spiel. Nicht in der Mitte. Jetzt kann ich die Frage stellen, wo ist die Mitte von Genshin? Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Wir sind im Spiel. Wir sind in Nation 3 von 7. Also. Paimon's had it up to here with both of you. Oh, fine. Paimon's coming too. Wo soll sie auch hin? Oh, Ich vermisse einfach well, if nur you're Paimon. quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. Überanstreng dich nicht, Mädchen. I say. Was ist denn? Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Ja, sicher doch. Well then, the door's open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Nochmal Pose für das Poster. Miko, you better know what you're doing. Wir werden nicht scheitern. Naja. Genau. Ja, unser Wille Jetzt kommt ist eine stark. der besten Videosequenzen im Spiel. Deswegen will ich noch viel weniger sagen als sonst. That's enough chatter. Get to work. Los geht's. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Willkommen im Raum von Geist und Zeit. Hey, was macht ihr denn wieder hier? How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? All den Jahren? Was? This Yeah. is a duel to remember. Zeit ist ein bisschen anders hier als in der realen Welt. Euch Weige? Deswegen habe ich Raum von Geist und Zeit gesagt. Die waren da 500 Jahre drin. Das kennen wir doch irgendwo her. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Weiß schon, Eike, so Taschendimensionen, wo die Zeit schneller verläuft als in der echten Welt. Nein. Das hier ist tatsächlich einfach nur die Zeit selbst. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered.
for your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Enzi. Final Ende duel? dessen ist 100 Jahren begangen. So you're finally willing to... Sie haben bis heute nicht verstanden, dass es nichts bringt. Nicht wahr? Doch, sie sagen ja gerade letztes Duell. Ja, aber das wie, Ich bin Gegner, ich höre nicht zu. ja, was wie oft der letzte DL? Vielleicht haben sie es schon vorher gesagt. Stand Nein. back, Traveler. So, du hast jetzt permanente Ulti. Immerhin, wirst du den Ernst jetzt ein Ende setzen? I'm going to be the start of something new. The time weiß our man. duels took to fight Genau. was long enough to Buberson witness the gegen rise Grasschnitter. of nations. Oh, fuck. Energy they Han! consume, great enough to vaporize Raiden the Shogun, oceans and no turn Inazuma day Tomo. into night. Das bedeutet was eigentlich? Makatsu, And the ich will they sagte. demand Narukami no Mikoto. sufficient to penetrate minds and crush dreams. Wer sich jetzt wundert, dass ich keinen Dialekt habe, ja, ich kann es nicht. Es gibt ja mehrere als einen in Japan. Nicht so weit, nicht so wild rumrennen. Ja, ich versuche nah an dir dran zu halten. So, Oh, schnell den Schutzschild aktivieren. Mach das schnell an. So, bleib da drin. dachte ich mir schon. Greif sie an. Shine down! Los, greif Raiden May an. Ich bin dabei. Den Herrscher of Thunder. Ist da auch ein bisschen Bild zu googeln drin? Was? Nein, Herrscher of Thunder. There is no escape! Heil dich mal. Keine Sorge, ich habe genug Reis, Früchte. Eternity is in my hand! Shine down! Ah! Next on the agenda. Autsch, den Schlag muss noch mitkriegen. This is the end. You have won. My only friend. I believed you were incapable of transcending the past. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. Was meint sie damit? You need not worry about the future. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin. Ach, das Schwert. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. Glaubst du, da ist noch auch ein Teil von ihr mit da drin? Also in der Klinge, meine ich. Snippet. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet her blade brings me closer to her. Ja, und dann, You have my approval. Ja. und dann kommt da wieder dazu, dass Makoto die Göttin geworden ist und ihren Körper geopfert hat, um sie nach Celestia aufsteigen zu lassen. Man muss davon ausgehen, dass im Archon-Krieg die ganze Zeit die Viecher und Götter weggestitzelt hat, während Makoto hinter ihr stand. Schauen wir mal, wie sich das noch ändert. Wie sich das noch wird. Wir müssen noch nach Celestia kommen.
Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Hä? Das Moso-Ishin leuchtet. Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. Ach, stimmt, ja. Es ist Ball. Nein, es ist Pixel. Makoto. Ja, Nein, es Makoto. ist Ball. Ja. Verstehst du? Weil sie ein Ball ist. Ja. Und Ball heißt, weißt du? Ach, Ball. Ja, ja, verstehe. Ja, sie heißt doch Ball. Sie heißt doch, Ava Beelzebub hat die Identität von Makoto angenommen, die Ball heißt, und das ist jetzt Ball. Der Ball. Kompliziert. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Die Scherben, die wir gesehen haben am Anfang? Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. Ha, hab ich doch richtig gelegen. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it. Before my last shred of consciousness fades away. Ha! Das ist er, Eike. Ja, das war der geleakte Satz, über den ich mir so lange Sorgen gemacht habe. Tja, wäre der Name drüber gewesen, dann wäre es, hätten wir es nicht verwechseln können, nicht wahr? Nein. But it is you who must take the most important step. Na dann? Ein Amethystenstein zum Aufsteigen lassen. Light turned into a seed? The mirror
miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. Ja, hast du es verstanden? Nicht so hundertprozentig. Der Baum ist ein Zeitparadoxon. Er ist gerade eben gepflanzt So worden. the A of the Deswegen ist present er schon da. planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. Ich sah wunderbare Dinge an diesem Ort. Naja, gut. Als wir da durchgestürzt sind, meinte er wohl. Oder? Yep. Die Zeit bewegte sich vorwärts und rückwärts zur gleichen Zeit. Was bedeutet das dann? Ja, Zeitparadoxon. Ich rieche einen Zeitreiseplot in Genshin Impact. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps Makoto got a higher power involved in all of this. Istaroth. But whatever the explanation, her solution is what saved us all. Das ist die höhere Macht gewesen? Istaroth, wer auch immer das ist. Wahrscheinlich Kanria. Möglicherweise. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? Deswegen war der Baum auch vorher für sie nicht da gewesen. Oder plötzlich da gewesen. No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now?
The sacred sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see who's pulling the strings. Autor. Na gut, Ah ja, nicht direkt. das ist mal richtig hart falsch übersetzt. Ja. Wer die Fäden leitet, ja gut. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? Natürlich. At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Persönlich habe ich ja noch was anderes erwartet, was passieren könnte. Was denn? Dass da noch unsere Schwester wiederzusehen, da reinspielt. Ja, das habe ich auch gedacht, dass zumindest einmal ein Bild von Lumin zu sehen ist. Aber haben sie nicht gemacht. Schade drum, was soll's. Wahrscheinlich um eine Cutscene zu sparen. Kann sein. Also wenn da jetzt nichts bei rauskommt, dann ziehen wir mal, Ja. Eike, ja? Ich würde sagen. Gehen wir auf. Ja, ist die Frage. Auf miHoYo C1, würde ich sagen. Gorox und, Morax? Scheiß auf Morax C1. Also doch, die Kuckuck-Code, ja? Nein, die göttliche Kokosziege. Los geht's. 10er oder 1er? 10er. Okay, und los. Oh, in diesem Moment, wo man denkt, das ist ein Schwert. Los, klick. Schneller klicken. Ah, du Arschloch! Den Spack, der singt schon so, aber echt. Da hast du aber Glück drauf. Welcher C-Grad ist der jetzt? C20? 10 mindestens. Okay, dann nochmal. Kann den nicht mehr sehen. So, Ja, okay. los, komm. Und Wir brauchen eine Anwältin. oder eine Piraten-Captain mit hochgeschneidten Brüsten. Obwohl, Haben wir auch schon. ist auch schon T6, Haben ja. wir alle auf. Ja, den schon vergisst. Ah! Piss dich, Alter. Also der mag dich. Das ist dein Stalker, Dichan. Bei mir ist es Beidou. Und bei Kreativgeist ist es Ningguang. Immer nur Ningguang, ja? Ja, die hat die C53. Okay, noch ein Zehner. Los, komm. Hier. Piep. Oh, da ist ein. Oh, eine Ganyu C1 steht schon. Du gewinnst auch immer die 50-50s. Oh! Da ist sie. Ja, nice. Ja, doppelt So, weiter. geil, ne? Was? Ja. So viel dazu, ne? Alter, kriegt der wirklich C1? Ich hasse dich so sehr. Du kannst mich nicht hassen, Eike. Ich habe zweimal Doch, ich hasse Yen-Fake. dich. Und ich hab sie schon 12 Mal, also. Genau. Und die Frau, die Okay, nur ein dann- Kittel, die Göttin, die quasi nur einen Kittel trägt. Die Göttin? Welche Göttin? Ich weiß, sie ist keine Göttin. Ich Na? wechsle das immer. Na? Adapti. Jetzt komm. Nein, Halbadeptin. So. Okay, noch einen 10er-Wurf in den Waffenbanner. Einfach just for the lulz. Wird nichts Goldenes, aber man kann es trotzdem mal machen. Der Verpönte. Einfach mal so. Genau. Und ab in den Waffenbanner. Genau, nochmal 10 rein. Ja. Bräuchte eh 70 Die letzten dafür. 10. Oder 80. Ja. Okay. Ja, die Offensichtlichkeiten kennen wir die schon. Okay. Und. Was für irgendwas? Ich muss nicht, wann das kommt. Klick schneller. Klick ein bisschen schneller. Hä? Ja, das hätten wir dazu gekriegt. Da können auch Chars auftauchen, jetzt schon, falls es dir nicht aufgefallen ist. Wusste ich jetzt nicht. Das habe ich dir aber auch, das habe ich dir schon mal erzählt gehabt. Aber und du hast doch zugeguckt, als ich Amos-Bogen gezogen habe. Da hast du gesehen, wie viele Chars ich gekriegt habe. Hm. So, das wären alle Primo-Gems und alle Fates gewesen. Bis denn, Leute. Haut rein. Genau. Standbanner lassen wir jetzt mal stehen. Okay.